Hi everyone, welcome to my YouTube channel and module 2 in the important questions ಯಾವುದು ಅಂದರೆ we can expect questions from regular expression, that is ಒಂದು sentence ಕೊಡ್ತಾರೆ. For that sentence we have to write the regular expression, and in some papers they have given minimization of DFA ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ and construction of epsilon NFA, properties and application. This is theory part. You have to go through the notes for this. So many people are texting and asking that just PYQ and model paper odudre saka anta. No, it's not enough, because we saw how CN and SCPM paper was. We can expect different types of problem also. Model paper alli iro tarane questions baratte anta expect ಮಾಡಬಾರ್ದು, so that they can change the questions but approach will be same. TOC li it's just like mathematics. If you know the ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ we can solve that. That's all I can say. I can't guarantee that ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಅಪ್ರೋಚ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಿ ಇಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎ ಸ್ಟಾರ್, ಆಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್, ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ DFA ಅಂತ ಬಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾರ್ ಕೆ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಇದು ಥಿಯರಿ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ರೋಚ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ questions. And in module 2 we have just these many concepts ashte, so that it's easy to cover. So they have asked definition: regular expression are sequence of strings and operators used to describe language that finite automata accept. So regular expression andre it is a sequence of string and operator. It will have both string and operator used to describe language. ಒಂದು language na describe ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ both strings and operators are used, that is accepted by finite automata, that is machine. Okay, regular expression denotes regular language. Then we have this regular expressions, we have to convert these languages into regular expressions. So strings of A's and B's containing not more than 3 A's. One string ali it should not contain more than 3 A's. It can contain 1A, 2A, 3A, but not more than that. So we have taken B star, that is B star andre any number of B's anta. They have not given any condition of, for B. So B star epsilon, that is there can be 0 A's or 1A. 0A ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, 1A ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, B star, and again 0A or 1A, B star, 0A or 1A. If we take this, if we take some string like BAAB, see it will accept B. Here we have A, so it will accept A, and B illa, so B star will be, that is 0. Any number of B's andre from 0 to infinity anta, that is star closure. In star closure I had discussed that in star closure we'll get from 0 to infinity. So 0 adre B par 0 will be 1, so it won't come. And here it can be epsilon or A, epsilon or A, so we have taken A is read, and again B star, see it is accepting BAAB. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿ ಸ್ಟಾರ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ L is equals to A power n greater than or equal to 4 and m less than or equal to 3. n, that is A should be greater than or equal to 4. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, n 4 ಇರಲೇಬೇಕು, ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 4 ಆದಮೇಲೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A's ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 4 A's, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A's. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ನಂಬರ್ ಆಫ್ B's ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಎಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ 0 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ B ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ B 1ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಸೊ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಪ್ಲಸ್ B ಕ್ಯೂಬ್ or A power 4, that is same thing, A power 4 A star and epsilon plus B whole cube. Next question we have VUV such that UV belongs to AB and length of V is equals to 2. So illi this 2V length should be 2.
that belongs to a comma b. ಈ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಬಿ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್. It can be anything, a plus b whole star. And again v length can be a ab ba bb. So they have given just condition for length of v is equals to 2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ a plus b whole star ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then strings of a's and b starting with a and ending with b. See, it is starting with a and ending with b. In middle it can be any string, that is ab or a or b, like that. Then set of string that consist of alternative zeros and ones. So alternative zeros and ones andre it will come like this: 0 1 whole star or 1 0 whole star. So 0 1 whole star togondre 0 1, suppose you take square, 0 1 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. We are having alternative zeros and ones. Next we have 1 0 whole star, same 1 0 whole square togondre 1 0 1 0 ಆಗುತ್ತೆ. And it can be 0 or 1 or epsilon. It can be like nothing, that is 0, which means epsilon. Just 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, just 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು. This plus condition is nothing but ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So when we get plus, we should keep in mind we are considering just 1 out of that. It's like 0 or 1, we are just considering 1. And we have w such that length of w mod 3 is equals to 0, where w belongs to a comma b whole star. W mod 3 is equals to 0 ಅಂದರೆ if there is any length ಅದನ್ನು mod 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರಬೇಕು. See, if we take a or b in this, I'll take b, I'll take a here and I'll take again b here. So length of this is, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ w is 3. So 3 mod 3 is 0. And we are putting star because there can be any number of length ಅಲ್ವಾ. So this string is accepted. Again ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ this string will be repeated again, that is b square, which will be length will be 6. 6 mod 3 ಅವಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ, which will be accepted. So I hope everyone understood this. And next we have representing for string a's and b's having odd length. So odd lengthಗೆ if they have given just odd length, ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, a is odd b is odd ಅಂದರೆ you have to consider both a or b. We have to consider this whole bracket a plus b or a plus b. So suppose if it is a, I'm a or b ಅಲ್ಲಿ ನಾನು a ತೊಗೊಂಡೆ, a or b ಅಲ್ಲಿ b ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a or b ಅಲ್ಲಿ just b ತೊಗೊತೀನಿ. See, we are having odd length, right? a b b. And again ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 2 ಆದರೆ we'll consider a. If it is 2, it's just for this bracket, right? So a, I'll consider a from this, b from this, and again a b. See, the length is 1 2 3 4 5. So it's like this. Next, to accept 1 0 as substring over alphabet 0 1. So 1 0 substring ಅಂದರೆ we all know it should be a part of string. So ಇಲ್ಲಿ substring ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ any number of zeros or ones ಬರ್ಬೋದು, and after that any number of zeros or ones ಬರ್ಬೋದು. Obtain regular expression for a's and b's whose second symbol from right end is a. Okay, second symbol like right ಇಂದ, that is this side ಇಂದ right ಇಂದ second symbol should be a. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ 2 or more ಲೆಟರ್ ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ವೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿ. ಹೂಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಎ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 4 a plus b's, ದಟ್ ಈಸ್ a plus b whole power 4 ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಎ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಎ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎ, ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಿ, it will consider a. From this only it will consider b, it will consider b,
and it will consider A from this, or BA ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, so it will consider BA from this, so it is accepted. Next, A par 2n, B par 2m, n greater than or equal to 0, m greater than or equal to 0. A par 2n, B par 2n is 2m is nothing but both will be even, that is 2 square, B 2 par 2 into 2. Let's take n and m value as 2, that is 2 2s are 4, A, and B is B. So either a string bandre it should accept. So we'll take A star twice, like 2 times A star, B star. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಾಗ 2 ಹಾಕಿದಾಗ or 1 ಹಾಕಿದಾಗ A ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ. When I put 2, A ಆಗುತ್ತೆ. This also B ಆಗುತ್ತೆ. That is even number of string that will be accepted. Third symbol from left end is B. So third symbol from left, that is this side ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ B third symbol ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ B, whose length is 2 is nothing but A or B, that is ಇಲ್ಲಿ B ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ A ಆಗಿರ್ಬೋದು. The length is 2, right? That's it. Even number of A's followed by odd number of B's. So even number of A's ಗೆ as I said before A star ತೊಗೋತೀವಿ. odd numberಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ A or B ಬಿಫೋರ್, B ತೊಗೊಂಡಾಗ B ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A's ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂದ A ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈವನ್. ಸೊ 2 + 1 is 3, ರೈಟ್? 3 is odd. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು B ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ 0 ಹಿಯರ್, B par 0 is 1. ಸೊ B par 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ B ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1B ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ B. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 1 ಆದರೆ B, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ B, ಸೊ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ B's ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ A, ಫೋರ್ತ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ B. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಂದ 2 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ third symbol from right is A, third symbol that is this, and fourth symbol is B. That's it. And next I have written some 25 or 24 regular expression. I'll be sharing this link in comment section so that you can go through this. So I'll explain minimization of DFA in short. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ A, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾರಿಝಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ D ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ದೆನ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ AB, AC, AE, AF, AG, AH ಈ ಥರ ಪೇರ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪೇರ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 0 on 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. 0 on 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸಿ A Bಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ B Dಲಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ AC, ದಟ್ ಈಸ್ ACನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ AEನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ A Dಲಿದೆ. ಸೊ AHನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ AC ಆವಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ AC ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ AB ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ABನ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ CG ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ BG ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ FG, ದಟ್ ಈಸ್ EG ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ FG ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಫರ್ದರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ DFA ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು AG BF CE ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. A B C D ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ D ಬರ್ಕೊತೀವಿ. E F G ಇದೆ, H ಇಲ್ಲ, H ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಡಿ ಆನ್ 0 ಡಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆನ್ 0 ಇಸ್ ಡಿ ಆನ್ 1 ಇಸ್ ಎ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ವಿತ್ ಜಿ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ವಿತ್ ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಎಚ್ ಆನ್ 0 ಇಸ್ ಜಿ, ಸೊ ಜಿ ಇಸ್ ವಿತ್ ಎ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ. And transition diagram we'll write like this. Since H is not reachable from start state, can be eliminated. So H start state in the, it's not reachable, so we'll eliminate that and we'll draw transition diagram like this. If you people need just minimization of DFA method video, you can comment it down so that I'll do the proper minimization of DFA video. Since so many of you asked to do just one shot, I am not covering everything, I am just giving answers and explaining. So next we have pumping lemma. So pumping lemma ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2 ಸಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ 2 ಸಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಶೋ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ WWR, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ we will assume given language is not regular. Language is not regular. So given language is not regular ಅಂತ assume ಮಾಡಿಕೊಂಡು we'll find out the steps. So we have formula here, that is this x y par k z ಅಂತ. So if you do this sum, you will understand. R, that is even palindrome. ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಎ ಬರಬೇಕು. ದ ಈವನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಈವನ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ WWR is a string that belongs to L. Length of W ಏನಿದೆ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ n is equals to 8 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು mod of W, that is length of W greater than or equal to n, it is equals to n. Divide W into 3 parts. So Wನ 3 parts ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, that is x y z. W is equals to x is a, b is y and ABA. This complete will become z. Mod of xy less than or equals to 8. So there are 3 conditions, that is ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನ you have to prove that ಇದು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ, ಆರ್ ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮ ಈಸ್. So here mod of length is less than or equal to 8. It is true. So that first condition holds good. So y not equal to epsilon because y equals to b. ಇಲ್ಲಿ y b ಇದೆ, ಸೊ y ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್, ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ k ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾರ್ ಕೆ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಲ್. ಫಾರ್ k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇವಾಗ k ಏನಾದರೂ 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾರ್ ಕೆ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾರ್ 0 ಝೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ b par 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ y par 0 is nothing but b par 0. b par 0 is nothing but 1, right? ಸೊ b par 0 1 ಆದಾಗ b will just vanish off and a b a. This doesn't belongs to L, isn't it? See, ಇದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು XYZ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಕ್ ದ k value as 0 and prove it like this. So this is little bit lengthy method. I'll say this also. Assume so the question is the language with more A's and B's, L is equals to A par I, B par J, I is greater than J. So assume L is regular ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಮ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮದು ಇದೇ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ W is equals to K plus 1 because I is greater than J ಅಲ್ವಾ. ಸೊ K plus 1 B par K ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ.
and first two conditions, that is xy less than or equal to n and y not belongs to epsilon such that x y par k z belongs to L, k greater than or equal to 0. This is the third condition. W is equals to a par k1 minus 1 a par b k1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ a par k plus 1 and b par k, a par k1 plus 1 and b par k1 we are splitting. That is a par k1 minus 1 a b par k1. ಸೊ a par k minus 1 into a ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ a ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, k plus 1, that is the same thing, this. So they are splitting like this. Hence if we pump up the number of a's will still be greater than b's. Consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು it will be greater than b only. We have to prove it is not greater than b ಅಂತ. Hence we will pump it k greater than or equal to 0. x y par k z belongs to L. That is ಈ k ಜಾಗದಲ್ಲಿ we have to consider 0. That is a k1 minus 1 a par 0 a b par k1 ಆಗುತ್ತೆ. a par 0 1 ಆಗುತ್ತೆ, so will not consider that. a k1 minus 1 a par k minus 1 a b par k1 ಆಗುತ್ತೆ. That is a par k1 and b par k1. So we have taken a par k plus 1 and b par k. Both are different, hence L is not in language and it is not regular. I'll suggest you to do in this format because W ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈವನ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡು and that is I value if you take it as 4 and j value 3, I is greater than j ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, so 4 is greater than 3 ಆಗುತ್ತೆ and you will split it as xyz, same method but different approach. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾರ್ ಕೆ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀರಾ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1, ಈ ಎ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟೈನ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಎ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ that conditions are epsilon na read ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ it will just read epsilon without any input and go to final state, and r1 dot r2 that is concatenation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it will be in one line, r1 epsilon r2, r1 plus r2 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ it will be in parallel, and r star ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಇರುತ್ತೆ and in middle that ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಎ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಮ್ ನೌ. ಸೊ 0 + 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಎ ನೌ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ epsilon q1, then we have 0, so we'll write 0, and q2, 1 should be parallel, so q3 1 and q4, then idogi q5, it will meet q5, then here also it should be epsilon. Each input should be not read, it should be just like this ashte 0 1, and illi 0 1, this 0 1 it should be in same line, that is q6 0, q7 epsilon, q8 and 1. So 0 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ವಿತ್ 1 + 0. ಸೊ 0 1 ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 1 + 0, that is parallel. Since I don't have place here, I'll take it here. I have to draw 1 0, same like this. 1 ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. That is q9 epsilon and q10 q11 1 0, q12 q13 q14, and finally it will go to q15, that is final state. Everything should be epsilon. So that's it. It is like this. First parallel andre plus anta, it should be in the same line, that is concatenation. Again parallel means plus. So in next sum they have given 1 concatenation 0 + 1 whole star 0. So idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1
it will be just in sequence, that is 1. After each and every input you have to read epsilon, ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ 1, ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ 0, ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಆ ಥರ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ 1 ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು Q2. 1 ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 and 1. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 0 and 1. And we have taken this because, as I said earlier, star idre we have to take like this. See, if we have start state in the final state ge, and madhyadalli we have to take like this. Here we have to consider this as the start state and this as the final state. For just 0 plus 1 star ge idu initial ಮತ್ತು final, and illirodu we have to take it as middle states. Okay, so Q1 Q2, just this part will be vanished. See, it is same like that only, star tarane ide. Adike we'll take like this because it should cover whole this part alva. So then we have 0, that is in sequence. We don't have plus here, concatenation ide. So I didn't had place here, so ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. You can write here only, that is 0, and it will go to final state. So next sum we have it like this: 0 plus 1 whole star, 0 1 1 star. So ಇದರಲ್ಲಿ 0 plus 1 whole starಗೆ we have to take like previous ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ. 0 plus 1 whole starಗೆ we have to put like this, and 0ಗೆ I didn't had place, so I have taken down. 0ಗೆ we have to read the epsilon and come Q9 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, that is concatenation ಅಂದರೆ in same line. So 0 epsilon 1 and 1 star ಇದೆ. So only for this one we have to consider this. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 1 ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 ಸ್ಟಾರ್.